mtengeneze na mchague party officials kuanzia pale chini kwa polling center, kwa ward, kwa constituency, county, all the way hadi pale the National Delegates Conference, wenye watakuwa sasa the national team itaongoza chama kwa the next phase of the government for 5 years. Hiyo ni muhimu sana. Na mambo ya tatu ya mwisho, after tumetengeneza members na tumejua nyinyi wote, tumechukua officials, kitu ya mwisho itakuwa ni nini? Kushinda uchaguzi ya 2027 and beyond. That is why we are here. Tukianzia hapo tutashinda aje uchaguzi? Hii election tunaanzia 20 officials from every polling center. Tunaenda all the way to the national officials. Na kama kuna watu wanafanya hesabu vizuri sana, na nitauliza mtu na nitakuwa na zawadi, atatuambia how we arrive at that number. Tukishachagua ma-officials wote Kenya mzima, kuanzia the end of the country to the other, tutakuwa na 545,500 officials wa chama. 545,000 officials who are bona fide elected officials na wananchi wa chama. Of course hiyo ni namba kidogo sana because we have over 50 million Kenyans. Si ndio? Na wacha niwaulize swali. Tumezunguka na tumekuwa na 545,500 elected officials wa UDA countrywide. Si tumesema jambo la mwisho ni kushinda uchaguzi? Hao officials, hao wenyewe, kila mtu tu moja moja, ikifika pale kwa uchaguzi ameshikwa nyuma na watu 10 pekee. Tutakuwa na watu wangapi tumetafutia rais? 1.4 million votes tumetafutia rais na amekaa. Na yeye mwenyewe akienda nje ajitafutie zingine 2. Haya, deputy na yeye aende atafute zingine 2. Si ndio? Na yeye secretary general tunajua yeye ni mtu wa kupanga mambo. Aende aambie rais, asanti, nimekuongezea ingine 1 kwa huko tu watu wangu. Tuko na milioni ngapi? Hapo ndio wale watu wengine walianza kusema 10 million strong na hawajui how to get it. Unaona? That is why this election is very important for us. Sababu lazima tupate officials wenye wako na maono, wenye wako na akili, na wenye wanajua mahali tunaenda. Si ndio? So mkikaa tu hapo, unakaa ukijua kuchagua huyu ndiye na maono gani na anatupeleka wapi. Ama nijua napiganga makelele huku sana, anajulikana kuliko watu wote, atatusaidia namna gani? Tumeelewa? So take it very serious that we need to have this and achieve the best officials wenye watasaidia hata rais mwenyewe tukienda huko mbele. Ndio tukijua kutoka hapo hii uchaguzi inakuja, wacha hivi watu wanapiga makelele ati wananchi sijui hii imeanza kufifia. Hawajui sisi hii election already ndio tumefanga huko kwingine mbele na tumeenda na tumemaliza. So kabla aseme sijui kulienda sijui sava wapi, ilikuwa hapo kwa Grassroot na tulimalizia hapo. Si ndio? Now the first phase, membership. Any person mwenye anachaguana kwa hii, lazima kitu ya kwanza ukuwe wewe ni mwanachama, umejiandikisha kwa chama cha UD. Kwa nini lazima ukuwe member? Hapa kuna wakulima wengi sana. Kuna wakulima wa miwa na kuna wakulima wa mahindi na wa kila aina. Sasa hatuwezi sema cooperative development hapa ni watu wa miwa na we mwenyewe hata hauna nusu eka ya miwa na unataka kwenda kwa mkutano ya watu wa miwa. We unaenda kuwakilisha kama nani? Na unataka kuambia nini? Si ndio? Sasa hatuwezi tikia tumewekewa officials kutoka mahali yoyote wenyewe sisi hatujajichagulia. Lazima ikuwe mimi mwenyewe niliamua huyu akuwe official ane represent kama vijana, ama to represent kama wamama, ama to represent all the way
In total tutakuwa na 20 officials from every polling center. Tumeelewa na hadi hapo? Nataka tuende polepole ndio baadaye ikifika uulize maswali. Tusiulize maswali in between ndio jichanganye kidogo. Si ndio? Andika yote uko nayo na uweke mahali. Tutapatia hiyo plenary session. Tuta end up kuwa na 20 officials at the polling center. Why do we start from the polling center? Kwa every uchaguzi inakujanga kuna shida moja tunaonanga. Nani tunaanza kusikia sijui nani ametafuta agent, sijui nani alikuwa wapi, waliokotewa wapi, walipangwa na nani. Ni kama kuna watu walikaa kona moja wakafikiria tukue na huyu agent sababu ni kazini yangu, huyu unajua kuwa pale atanipanga vitu kama hizo. This grassroots election ya chama cha UDA is coming to do away with that mess once and for all. Because these people we are electing at the polling center, automatically they become, one of the functions is to carry out party functions. Now one of the party functions is an election. So they work directly under the National Elections Board kusaidia mambo za uchaguzi pale mashinani. Isikue kuna mtu alisema mimi ni mjumbe na ni wetu tumeelect, mimi ni aspirant, nataka kila mtu akuwe na agent wake. Ni sawa wataweka, but the people at the forefront from party ni wale nyinyi wenyewe wananchi mlijichagulia wakakuwa officials, tuwapatie hiyo kazi ya kwanza. Right? Hii chama agenda yake number 1 inakuanga ni bottom up. Si ndio? Kwa wale 20 officials kuna vitu mbili nimeona zikiwa major sana. The first one is a representation of the youth. Because you have an opportunity to elect 4 officials out of the 20 who represents the youth. That means tunaangalia hii chama sio saa hizi. Ndio from here hata tukienda mbele ni nani tunaenda na yeye, see after this one tukienda even next 10 years 20 years, will this person be still be viable na make any meaning of sense to be the party? It becomes easier sababu huyu mtu mlianza na yeye na amepanda, si ndio? So that from there anaweza represent any other group. 4 positions. We have other 4 positions because hii serikali iliwekwa hapo na vitu mbili, maombi na wananchi wa kawaida. That is why ilikuwa inaitwa hustler government. So there are 4 positions that will be reserved for you to elect people in the MSME, medium, small and micro enterprise. Hii biashara kidogo kidogo. Why do we have 4? Sababu hizi biashara kidogo kidogo na zina mapato mzuri sababu ni watu wanajitegemea, inaweza kuwa ni watu wa bodaboda. Si ndio? Sasa watu wa bodaboda, si wale wa mama wa soko watasema sisi hatuna. Si ndio? Sasa inakuwa haya tuongeze basi. Watu wanasema sisi tunafanya biashara rejareja hapa town, wachuuzi, hawkers. Si hata hao need mtu wao. That is why munaangalia within your level, munaona tusimamia MSME. Kwa hapo tunakuwa na position zingine 3. Tunakuwa na position zingine 2 za PWDs. Position zingine 3 the youth. We use 4. So in total, and then we have 2 positions for general members. Tutaonyesha hapa with the screen inaweka, najua mtaona all the 4 positions, all the 20 positions tunafanya nini? Tuna elect. Tunafanya inaishia mahali moja pale kwa. Sasa kama kuna mtu amejipanga vizuri sana, which is okay, juu wa county, mimi nataka kuwa juu nani wa constituency, hiyo ni mzuri, ni maono. Lakini kama hujaongea na wananchi hawa wakupange pale kwa polling center, hiyo yako ni ndoto. Lazima ujue wale na wewe mwenyewe umewapatia
ile uwezo ya kukua wanafikiria wewe mwenyewe unaweza waongoza. Give them the faith that na wakuitikie. So how do we do that? Mkishafika pale kwa polling center, mtapata a gadget which is a tablet. Unajua serikali ni digital. Siku hizi hakuna ati unaingia hapo unapata ballot unasema sijui ikifika picha yangu haikuwa clear. Wewe mwenyewe ni uone picha yako. Because you must be a candidate. You have to be a member and then candidate. Unaingia kwa ile poto yetu ya UDA website. Inaitwa uda.ke/grassroot. Na hata ukiingia tu website ya UDA, the first thing utaona ni kitu inaitwa Grassroot election. Click on that one na uanze register yourself as a candidate. In the party constitution, we have 3 ways that we get off. We can either use an election method where nyinyi wenyewe munajichagulia party officials. 2, you can go through consensus. It is allowed within. And number 3, kama nyinyi wenyewe hamwezi chagulia na hamsikiza hivyo hiyo area haina representation, haiwezi, the party has a right to appoint officials at its discretion. Sasa juu mtafika mahali mpatia the party that opportunity, mtapiga makelele baadaye, sijui tuliletewa kutoka Nairobi, huyu hata si wa huku, huyu hajaifanya kazi, huyu hatukuwa na yeye, hajui mashinani venye niliregister watu wengi nikiwa na vitabu. Hizo vitu zinakujanga si ndio? Mimi nilibeba vitabu, mjui venye nilikuwa, nyumba yangu nilitumika. Hizo vitu zote tunajua. Ni sawa. Lakini hawa watu wote kama huku wa convince wakuchague ama wajiandikishe kama members wa chama, so that they become either voters ama candidates for an election, hawezi kusaidia. So it is very important you know those 2 things. Ukifika pale, because we have given ourselves mambo ni ngapi? 3. Kila kitu naendanga 3 hata kwa election. So if you either elect, it is either you elect or you build a consensus or they are appointed. But even if you build a consensus, they must be candidates. Lazima muende musikizane, museme hii ward yetu tumekaa hivi, tumejua mheshimiwa wetu tunataka tu aendelee atusimamie kama chair wa ward. See, it's possible. Kama hiyo iko, itabidi huyo mheshimiwa ajiandikishe kama nini? Candidate. Then ye mwenyewe achaguliwe as a member plus other 19. Hapo tu kwa hiyo level wakuwe officials, then they are going to elect their own executive committee. Either kama ni kwa polling center inaitwa the polling sective committee. The same way all the way to the constituency and the county level. Tumeelewana hadi hapo? So, saa zingine nafurahia nikiona, lakini nasema unaona mtu amejaza kwa mitandao, mimi napigania kiti ya chairman, mimi ndio nitao. Hii election venye imepangwa, hiyo wezi epuka wananchi, lazima kupanga hiyo siku. Kama unakuanga na maono huku unapiga tu makelele na hakuna kitu ya maana unafanya na unaenda kusimama, hiyo wezi epuka. Si ndio? Hakuna njia yote unaepuka. Lazima urudi pale chini. Tuelewane, lazima kwanza ukue party official. Na kukuwa party official, it means you are number 1 a registered member of watu. Hakuna mali unaenda. Register today as a candidate. That is the first stage. Si ndio? Hawezi sema ati unataka kuendesha gari unasema unanunua. Utakuwa unaiweka wapi? Na utaenda na utakuwa unaivuruta. Lazima utumie akili kidogo. Haya. Tumemaliza pale kwa polling center.
Sasa mjue kazi ya wananchi imeishia hapo. Mmepatia kuendeleza mambo zenu in the next phase of election all the way to the national level. Mika in two ways. It is either you can exercise the powers directly or you. So once you finish with the polling center, you have delegated all your powers to the first 20 officials mwenye umechagua. So kama haukufanya maamuzi ya maana vizuri hapo, haukuangalia, bas wewe jua hapo umepotea. Kutoka hapo, kazi ingine ya hawa chama inataka kufanya vitu mingi sana. Programs za chama, tukitaka kufanya programs za chama, tuko na wajumbe, so lazima tutawa consider, but in the essence kwenye hatuna wajumbe zetu mbinu huko, hatutakuwa tuna programs, siko. So who are we going to use? Chagua huyu ndiye atakuwa ana represent wa mama as a women leader in this county. Mjue huyo mtu akona powers in the party politics, the same power and act kama governor. Anything we want to do, Malala hawezi kuja hapa directly kama hajawasiliana na the officials with the county official na person wenye mmeweka, ndio mwambie 1 2 3. Sasa kama mliweka mtu tu bure, itakuwa namna. Unaona? I want us to get that challenge, ndio tujue wale watu tunaweka ni watu wako na maono na watu wanaona mbele. Akuja ingia hapa jukuzi ametoka huko kuingine opposition, atuingie kidogo. Ndio. Even being a member, the party according to the political parties, even being a member, the party has final say. We have right to admission. Kwa msikuwe na wasiwasi, tunajua kile tunafanya. Tuko sawa? Si ndio? Tunajua hapa kuna wengine watapangwa ati ukuje hapa. Si ndio? Tuko macho. Tuko macho. Waambie hii chama number 1 rais ako sawa. Akiwa na Klewa hapa tumeona mbali. Si ndio? So angalieni, hakuna vyenye mnaweza kuwa SG kwa ule mtu mliweka hapo, sababu lazima atamkoroga. Si ndio? Bas muna the programs. Easy programs tunafanya za chama zitakuwa zinapitia through officials and with high regard to the elected officials, because si watu uchaguliwa heshimiwa, si ndio? Acha na wananchi, si wako sawa, wanashindana na nyinyi hapa na wako sangi hata kuwa mipango ya Cleo, si ndio? Mungu amechaguliwa lakini amekuwa mjanja, si ndio? Na huko na wengine wa huko mlima kwetu, kwanza hao ndio wasi. Lakini wewe uko tu na mambo yako. Na sasa unataka chama tawala, chama ya rais, fanya mipangilio ya chama in your own area of jurisdiction. Hiyo ni ndoto. Kwa number 2, lakini wananchi wote walienda kwake. Lakini unataka tukifika hapo tusemange lazima kwanza tujulize mheshimiwa. Party officials ndio tutakuwa tunatumia kitu ya kwanza. That is why you have to get it right na upate ule mheshimiwa wenu mmepanga na mmeweka hapo. Are they in the same vision? Ama huyu anaona hivi, huyu anaona hivi. Sawa, mnaweka tu yeye na waongoze. Sometimes mkikoroga party inakuwa na hii na watu wengi inawasumbua mbaya sana. Let me tell you. Alia, tukipatia huyu na huyu. Si unakumbuka ile serikali ya coalition? Kulikuwa na 2 centers of power. Mliona venye litukoroga. Mnakumbuka?
Lazima mwingine ana choo, mwingine cabinet, mwingine sijui nini. Hizi mambo zote lazima mkue sawa, mnaangalia wacha hivi vitu kama hizo, si ndio? But hiyo ni uamuzi wenu. Or you are saying that let us get it right when we are doing this center. Na mmechukua watu wenu 20, mmeenda nyumbani. Sasa you have delegated the chair, vice chair, secretary all the way, watakuwa watu 13. Chama kuna kitu inaitwa gender parity. Unaojua nani ni nani? Cecily Barire. Tukue yeye ni party leader mwanaume, deputy party leader mwanaume, secretary. Akawaona vizuri sana. We must consider women in actually sense and women elect voters. So kwa chama na sisi ukichaguliwa kama chairperson as a man, automatically the vice chair is on. Juu kuna mali kwingine wanaume bado wako chini. It becomes the chair automatically. Kwa chama yetu ndio nasema si running mate. The chairperson is Governor Cecily Barire. The vice chair wa chama Senator Hassan Omar. It is start from there. Si tuna lead by example. Si tunapatia story na tunaenda tunaenda hivi, tunafuata hiyo line. And that also will be the same thing on the secretary. So this is what it means. That date itafanyika aje? Chama iko na vitu ngapi za kufanya nini? Kuwa na officials. Mjuange. Either kama mkuweza kuchagua na hakuna mmoja alijitokeza na you cannot agree tupatie huyu from that whole polling center, chama itakuja na ita appoint mmoja as a lady who will be now the vice chair. Kama ni ule mama anapiganga makelele huku sana na haumpendi na mnajua hawezi wasaidia ama kuata yeye, wacha niwapatie example. Unajua shule wasaidia ama kuata yeye, wacha niwapatie example. Unajua shule wale watu walikuwa wanapiga makelele sana, walikuwa wanaenda kwa prefects sana na it was a way of to tame them. Huyu mtu anasumbuanga sana, kila saa ako kwa list ya noise makers na simuweke hapo akipiga makelele ajiandikishe yeye mwenyewe kwa kwanza. So what if umetupatia, that is the opportunity we have for us to be able now to appoint someone mwenye hezi wapeleka mbele. Makosa ni ya nani? Ni yenu. Hivi so tukiweka hapo 20 officials na tumewapatia brief and then nyinyi mpatie nani? Huyu akue mkubwa wenu, akue chair wenu na uko ini. Si mshajipanga? Bas, na mambo inakuwa sawa sawa all the way to the national level. And that is the way to win an election. Actually, come to think of it, unaweza kuwa wamama wetu wako na bahati sana kwa hii chama. Wako na bahati sana. You know, one can see from that you've got a chance to be a vice chair by trying to be a chair. Sindio? By trying to be a chair. Wewe enda tu jiandikishe, wewe simama kama chair. Juu ukianguka utakuwa vice chair automatically. Sindio? Imejitokeza tu hivyo. Unajua kuna watu wengine wanasimama wanatishia kusimama na wasimami. Sasa hapa tishia. Tishia. Sasa weenda jiandikisha kama candidate, tishia uingie kama taka kusimama chair. Lakini unajua hapa venye inakaa itakuwa tu ngumu, lakini nitasimama. Utakuwa tu vice chair directly. Kwa mjanja, hii kitu ni kutumia akili. Unajua ukikaa na Cleo unasomanga mambo mingi sana. Mzee yako sawa. Unatupanganga tuonyesha hivi tuna learn. I've just seen that one coming. So let's take this one very, very serious. I've given the last thing that this election itakuwa very, very digital. So usiende pale ukiexpect umeenda kutafuta karatasi iko na majina, ni digital.
What does it mean? Ikifika tarehe 17 huyu mwezi wa November, that is on Friday this week, tunafunga the whole exercise of registering members and candidates wa chama for the purpose of this election. Membership inaendelea, but for the purposes of the election, if you will not have been a member and if you will not be a candidate, registered candidate by 17th 5 p.m. bas, you cannot participate in that election any other day. Tumeelewa? So kama uko na maono ni leo, na kama si leo ni lini? Bas, ukienda pale utapata hii tablet. 3 things itakufanyia, na hii mambo 3 iko sawa. The register yenye tunatengeneza, the first thing ukifika pale is to identify you as a voter. That means you are registered as a member of the UDA party. Number 2, that gadget will identify you from that polling center, if you are a registered member of that polling center. So uwezi kuwa mjanja useme saa hizi nataka kuhamisha kura juu nataka kupanga watu waende huko. Hii ni ngumu. Hii kuiba hii kura itakuwa ngumu sana. Ngumu. You must be a registered member of that polling center. And number 3, you cannot register register and vote mara mbili. Kwanza this time imewekwa, I don't know why to connect, imewekwa vibaya sana. Ukienda pale kwa unajua wale watu wanataka kununua pale chini hivi wanataka kufanya kitu na watu waoni, itakuwa iko na siren inatoa mara mbili. Kama wewe unaenda kupiga mara pili, inapiga tu makelele pale. A vote inasema ni something ilikuwa inasema already voted. Hapo si wamejua ulikuwa umepiga kura na unakuja kuleta ukora hapo, unapatikana hapo hapo. Unaona? It has a big system for voters. Kama hauwezi kuwa uko registered hapo na hauko member wa UDA, ngine hauwezi, because the register will identify you. And that is why the digital way of an election is the way to go. Wachana hao wanafikanga mahali kijumanyo unaweza manipulate. Lakini hauwezi. Unaona? Hauwezi, because kila mtu anajua, si ndio? The second, ita mwenzangu aendelee on the voting process. Is lazima tujue ukishaenda pale kwa voting, unaenda kuelektiwa kama ulikuwa umekuwa candidate as per what you registered to be voted for during the registration process. Ona ya kwenda huko mbele kwingine ni sawa, you just register as a member. Ndio ukifika huko kwingine different position at the ward level or the constituency level. Last thing, we have elected leaders here, si ndio? They have 2 ways to join, and I want to make it clear so that musifikirie. Unajua kuna watu wengine wanaweza fikiria hii kitu imeenda si juu tuko na elected leaders. Hawa ni wangwana. As an elected leader, if one is for example an MCA, entry level yake is at the ward level. Why do we put it this way? An election is based on what we call universal suffrage. Already universally huyu mtu alikuwa amechaguliwa at the ward level. So fact, si ndio? So huwezi sema tena wewe huwezi kuwa hapa, level yako ni huko chini. You start from that level. If you have an elected MP, entry point yake ni wapi? At the constituency level. But let's get it right. Being at the entry level does not give them any more advantage. Because today, not give them any more advantage. Because today, if mimi nataka kuvae as the constituency official kuechia wa constituency, I'll just go to the system and register huku kwingine member until pale juu niweke position nataka kuwa ni chair. Si ndio? It means I'll pay
for the amount at the constituency level, which is about 2,000 shillings. That means it takes care of hizi zingine zote. Hautalipa ati lazima nilipe ya polling, nilipe ya ward. Ukishachagua pale ni sawa. It takes care of these ones. But just be sure. Because huwezi enda pale ufikiria hapo ndio nini election yako iko hapo. You must be voted for at the polling center. Lazima uchaguliwe wapi? So ukiangushwa kwa polling center as a member, hii ingine wacha nayo, pesa yako ilipotea. Thank you for donating to the party. Endelea kukuza chama. Lakini ukiona nataka kugrow pole pole, nipande nikienda nikipanda, enda kwa polling center. Just ndio ukishinda hapo, the reason why hii uchaguzi haifanyiki the same is hapo. Ward level inakuja after 1 week. Yenye iko saa hizi 9th of December is the date of the polling center election. 16th of December is the date for the ward level election. Na tumeweka hizo siku different sababu ya vitu mbili. Number 1, kupata register alikuwa candidate na ameshinda hapo na ameona yenyewe wacha nimenyane nipande pale juu. Because you have a specific voter and candidate, automatically it can give you an opportunity to be in the next. Lakini wezi kaa hapo and then ufikirie nilikuwa nataka kwenda pale lakini ule mtu nilikuwa naona tunaweza menyana na pale hata ameangushwa. So wacha hapa juu. Hawezi. Kama huku wa candidate wa pale chini huwezi kuja kuingilia wapi? Because the register ilifungwa. Na for you to be able to be part of the next register, it means it gives you, you must already to be able to verify by your at the lower level. So huwezi ingilia katikati unless kuwa huko chini na umeshinda unataka kwenda hiyo ingine. And that is the reason why there is a difference in terms of a 1 week period, so that for the candidates wenye walikuwa wapi walichaguliwa huko. Why do we need to do it? Hapa haya, how many polling centers tuko nazo? Let's give an example. For example, we just go by the virtue. Let's say we have 20 polling centers hapa. Si ndio? Kama uko na 20 polling centers, it means so in total, kama mko na 20 polling centers, we will have how many people? 400 ward congress. Out of those 400 people, ndio watachagua watu wangapi? Nani atachaguliwa out of the 20? Because at that level haitakujua ametoka hii polling center ama hii. Ni hao wenyewe watachagua au you the 20. We must be able to make a register of the 20 from this ward na 20 from the other ward, 20 from wale walichaguliwa to form the constituency congress. That is the only reason you must be able to come up with a new register of the elected candidates at the lower level. Tumeelewana hapo? Na kama kuna elected leader, kama ni MP, na mmefika pale makiwa tu 401, because atakuwa part of the candidates at that level. Sawa sawa? And I mean a candidate, not elected candidate at that level. So ataform part of the Congress. So lazima akitaka kuendelea achaguliwe na watu wangapi? Hawa wako nao at the Congress level. Si ndio? So kama, na that's why I was saying, kuwe uko chini anajua hii uchaguzi naendaje. Because hao wanapanda from every level ndio wanaenda kumchagua. Tumeelewana hadi hapo? Haya, tufike siku ya uchaguzi. Tuende to identify who can vote, how do you vote, what is the process. Mimi nataka nikunywe maji kidogo. Si ndio? Niite rafiki yangu hapa. Huyu mtoto wa Bungoma. Na by then atusumbuanga sana. Huyu ndiye mwenye pesa.
Hatusumbuanga sana kwa ofisi. Mko sawa? Bas. Sasa wacha nimpatie aendelee hiyo ingine, alafu nikuje tufanye plenary. Si unaandika maswali? Na every presentation uko nayo, kitu yote unataka kusema, hapa hakuna swali ya ujinga. Na tutafanya kitu also inaitwa verification of membership through a process called *509#. Because that's the only process. Wacha ingine mlikuwa unaandika na kitabu. Kama huko kwa register ya RPP kuna kashida, lakini that is why we are here. Hatutoki hapa mpaka tujue hii town ni yellow. Si ndio? Kama huko na ukijipata huko kwa chama ingine, before Marvin aendelee, ukijipata huko kwa chama ingine, huyo mwingine ya connect na wewe asiweze kuambia wewe ni mole. Wewe si mole, kwani mole kwake? Hakuna mole iko hapa. Si ndio? Sisi wote tuseme ni watu wa UDA na tuko kwa UDA damu. Lakini lazima utoe kwa UDA kwa roho, ukue UDA kwa system. Roho iendelee na system ikue. Asanteni sana. Tuendelee kutoka hapo. Asante sana Sam. Sam ametuelezea, na before tuende kwa hiyo next session, nataka tu msimame kidogo, at least pia mnyoroshe miguu. Si ni kweli? Hadi tuweke kanini? Wacha tuketi. Hapana. Simama tu hivyo. Simama tu hivyo. Haya. Vile nafanya. 1 + 1 = 2. 2 = 2. Plus. Asante sana. Electronic, paka identification pia itakuwa electronic, lakini lazima uende katika kituo chako cha kupiga kura, na vitu ambayo mtu utahitajika pale kwa station ya kupiga kura, lazima ubebe kitambulisho chako ama ubebe passport yako, ile not the passport photo, ile ya passport. Kama ulitumia kujisajili, unabeba ile chombo ambacho ulitumia kujisajili kama mwanachama na kama mpiga kura katika hiyo polling center. Ukishafika kwenye hiyo polling center, mashini yetu ambayo aliwaonesha, ukiwa na kitambulisho yako original, utapeana official wa uchaguzi. Tutamuita polling official. Polling official ataku identify kupitia kwa hiyo system. Na tumesema akishaweka details zako, kama ulikuwa umepiga kura, mashini itakutambua, iseme wewe you've already voted. Mwenye hajapiga kura itamuokei, imwambie now you can proceed. Katika hiyo gadget ama hiyo tablet itakuwa imebeba register yetu na bado imebeba ballot paper. At the polling center venye mlielezewa kutakuwa na 7 ballot paper. 7, it is the representation ya hizo vikundi ambayo mtakuwa mmewania kusema hiyo ndio kitengo ambayo unataka kuwakilisha wanachama katika center yako. The SMEs, the farmers, vijana, wamama ama wanawake na wale special interest group, the 7 of them. Utapiga kura ya kwanza, utaweza kuflip ile kama ile wale ambao wako na simu za touch screen. Unapiga ya kwanza, unaenda to the next ballot paper, unafinya, unapiga, ukifika 7 itakuletea summary ya kila kitu. Lazima uangalie uone kama umekosea, ujue huyu ndio ulikuwa unataka kuchagua, representative wa makanisa, representative wa wakulima, alafu utasema confirm. Ukishasema confirm, itakupea kitu inajiita digital ID. And this digital ID is for purposes of ensuring that you only vote one. Na hapa ni ile tunasema one man one vote. There is no delegated voter, lakini kila mpiga kura atapiga kura yake hiyo siku. Na uzuri wa kutumia teknolojia ni kuwa immediately polling center inafungwa, utaweza kujua ni nani ameshinda. Na kitu ingine ambayo tutafanya, venye mnajisajili kuwa aspirant, tutawapea pia the same system mahali utakuwa na monitor
Kituo ikifungwa, wewe unabonyeza tu hapo, unaona umepata kura ngapi, mwenzako amepata kura ngapi. The leading candidate wa either gender anajua hapa tick, hata ukiwa namba 7. So hii mambo ya winner takes it all, hiyo tumemaliza. Kwa sababu ukiangalia kama mko watu kadhaa wenye mnagombea kiti ambacho mnasema mnaenda kuwakilisha wanabiashara wadogo wadogo, hiyo kitengo tunahitaji watu wa 4 kwa hiyo polling station. So ukiwa namba 1, ukiwa namba 2, ukiwa namba 3, ukiwa namba 4, bado uko sawa, si ndio? Kufika hapo tumeelewana. Uchaguzi imefunga, tumejua ni nani ndiye mshindi. Nyinyi wenyewe pia mmeenda kwa mtandao, mmejua. Kama kuna mpiga kura mwenye ana doubt alipigia nani na alikuwa amenote mahali, hiyo tumeita voter ID, utakuja, server itafunguliwa, utaweza kujionea nani ulikuwa umechagua with your voter ID. Na this is a secret voter ID ambayo ni wewe peke yako utajua. Haya, mmechagua the 20 na venye mlielezewa it is the 20 wenye watachagua the executive committee. Mkishamaliza na hii uchaguzi, the beauty of it ni itaanza saa 3 hapo na kufikia saa 8 tutakuwa tumefunga. So kufikia saa 9, tukifunga saa 8 ama tufunge saa 9, saa 9 na dakika 1 mshajua nani ni mshindi. Hakuna tallying, sijui transportation, hiyo yote tumemaliza. So saa 9 na dakika 1 mmejua nani ameshinda. Nyinyi watu 20 mtaketi mchague hiyo executive committee. Kufika hapo si tumefunga uchaguzi. Sasa nataka kufungua platform, tuanze kuulizana maswali. Ukiwa na swali, na wacha tu set ground rules ndio tusi divert sana. Tunasema hivi, leo tuko hapa because sisi wote tunataka kuwa viongozi wa chama cha UDA. Tunafaa tupate ile agenda yetu correctly, in that tukisema leo tunataka kuwa viongozi wa chama cha UDA, kwa sababu 12 sub counties tuchukue moja kila sub county, kila constituency 12 swali moja. Okay, I stand guided. Tunataka tukue very well structured. Tunataka tuchukue maswali kulingana na constituencies. So tutaanza na, tuko Lurambi, tuanze na yule ambaye ana swali kutoka. Okay, haya, maswali 2 rika, alafu tutajibu ile ambayo tunaweza jibu, tutajibu tukisonga. Tuanzie mwenye anatoka Lurambi constituency. Kama hawana swali, ndio ule, enda pale. Kutoka Lurambi. Swali langu la kwanza, ningependa kujua kama wewe umesimama na ulikuwa umejisajili na hujalipa zile pesa kama the special member, are you allowed to stand or not? 2, kama I'll give you a time. Walisema tumpe time, nipe time yangu, utapewa yako. La pili, ningependa kujua kuna members ambao wanataka kiti na wametuma pesa na wajapata message ya kuonyesha ya kwamba wameregister. Hapo mtatusaidia namna gani? Ya mwisho, ningependa kujua vile mmesema ya kwamba wageni ambao wamekuja na wanataka viti na maybe tunaona wanafaa ama hawafai, tutawafanya namna gani? Asante. Haya, tuchukue swali lingine. Lurambi. Pale tu bado naona wameketi pale. Ameuliza maswali 2. Which is your constituency? Kuna mwingine hapa ana swali.
Habari ya jioni wote. Kwa majina anajulikana kama Donald Omusi, mimi ni mkazi wa Lurambi. Niko na maswali kadhaa. Mbili? Okay, sawa. Swali ya kwanza, we have been trying to register more members as we can, but unapata wale ambao wanatumia Airtel number haikubali kuregister. Mnaweza shughulikia kama chama. Alafu another question, the last election that happened, kuna watu ambao wali transfer their vote to another. Now this election at UDA, they want to participate in that election. Wakawala now come register pengine as voters because of their own interest. But now they want to participate or they want to vote here at Lurambi. Asante. Nadhani before tuende constituency ingine, mimi nitajibu so that kukiwa na mtu ako na ambayo iko almost similar na hiyo itakuwa imeweza kujibiwa. Kwanza kabisa wameregister na wajarudishiwa message kuambiwa kuwa you've now fully registered as a aspirant. Shida ukuwa moja. Shida huwa inakuwa kuna kitu inaitwa whitelisting your phone number. By default, simu zetu zimekuwa blocked in a way that you can't receive messages ambazo ziko categorized as promotional messages. Na ukitaka whitelist your number, before you do any registration as a candidate, ukiwenda pale kwa app.uda.ke/grassroot, kuna namba mrefu pale ya *456*5*5 inaandikwa, kuna namba hapo itakuletea tu before you start any process. Kindly do that. By doing that, you would have whitelisted your number so that once you finish registration, itaweza kukutumia message. Besides that, tutawapea hotline numbers kwa sababu ya hii uchaguzi. Hotline numbers pamoja na email. Ukiwa na any challenge, ukiwa na anything, unaweza tuma pale WhatsApp, unaweza piga simu. There'll always be somebody at the end of that number or that email to respond to you. Finally, na nadhani wenzangu watachukua swali lingine. Na unataka kwenda kugombea kiti constituency ingine. These things are possible. Inawezekana. Unaweza enda ugombee kiti katika constituency ingine, lakini jambo hawezi fanya ni kuwa rudi nyuma kidogo. Hawezi jipigia kura kwa sababu register ambayo itatoka ya hiyo polling center ambayo umetransfer to simvua ni baraka. Tufurahie baraka. Jimongo, kuja uchukue swali lingine moja. Nataka kuongezea. Tunafanya. Nataka kuongezea, kuna swali mwenzangu amejibu akasema unaweza lipa na ukose kupata message. Jimongo. You must check your membership status. Inaweza kuwa wewe umelipia. Inaweza kuwa umelipia lakini wewe si member. Hata ukipinya *456*9*5* hautapata message bado. So you have to check your membership status. Inaweza kuwa pengine uko kwa chama nyingine na wewe unadhani uko katika chama cha UDA. So ukifanya hivyo ulipe na umeangalia status ya membership yako, utapata message. Ukilipa automatically UDA itakunotify wewe ni wetu because tutakuwa na data yako. Si sawa sawa mzee? Haya. Na kucheki na kuangalia membership status, you dial
509 hash, alafu inakupatia maelezo, then you just press 1, unaangalia statusship yako, utajipata kama uko UDA or any other political party. Asante. Asante. Nadhani swali moja la mwisho aliuliza wale members ambao wametujoin. Nini, unajua uchaguzi wowote, hata uwe ile yetu ya national, na pia sisi katika hii harakati ya ku make sure that our party is strong, we worked out on the numbers. Tukisema tutakuwa na officials 545. Naona mlikuwa tunasikizana vizuri. The only way we can get numbers is by opening our doors. Watu wakuje kwa chama yetu, wajisajili kama wanachama, na tutawapanga. Mwenyeji si ndio anaelewa panya roots zote katika chama yao. Sasa kama wewe ni mwenyeji na unaelewa panya root, usiogope ati kuna mtu amekuja atajaribu kuelewa panya root kuliko venye wewe unaelewa. Wacha tuwakaribishe waingie ili to strengthen our party, tuwe na numbers that we need for winning any election. Kitu ingine nye uliuliza, na nadhani it's good to address hapa, and it's coming up as a recommendation, ni kuwa do we consider a time period where mtu lazima akuwe mwanachama kwa muda fulani ili aweze kugombea kitu yoyote kwa hiyo chama. That is a recommendation yenye imekuja, and the good thing that we are here ni pia tumefungua hii plenary ili mtueleze. Na hizi maswali zenyu, they are being recorded. We've taken that question, na ni pia unajua uzuri tumetembea Western yote. Na mkoa wa Magharibi, we are almost interconnected and related. Most of the things that are facing you here, they are similar to those that are facing people in Bungoma and Busia and Vihiga. Sasa tumewasikia. That is one of our recommendation ile tumeweza kuweka chini. It will also guide the election legislation. Kila uchaguzi uwe inakuwa na election rules and regulation ambayo udraftiwa na chama. So some of the recommendation that you are giving us will amount and will build up to that legislation. I think tuende constituency ingine. Shinyalu. Which is your constituency? Oh, wacha tukuje Malava baadaye. Tuende Shinyalu. Oh, ama tuanze na Malava. Asante. Kuna swali moja ama mbili. La kwanza, kuna mwanachama ambaye register kama member wa polling center akapata message na 200 shillings. And then that mwanachama aka make up mind later kuja kuania kitu kwa account level, akalipa 5,000 shillings. Wakati alilipa wakisema kwamba you are already a registered person, so huyo mtu atasaidiwa namna gani? Because alikuwa ashapata message ya kwanza kwamba ako kwa Grassroot election kwa polling center, lakini baada ya kupata pesa akaenda kwa account akalipa 5,000. Huyo mtu mtamtreat namna gani? Secondly, mmesema mambo ya agenda. Imagine mtu amelipa shilingi 2,000 maybe kwa sub-county level kuwa vice chairman or chairman. Because of gender, huyu mtu anapita election sababu hao watu ambao wanapita kura hawajui kama kuna maybe mtu mwingine amesimama. Alafu inapatikana kwamba chairman mwenye amepita ni mwanamume, vice chair yafaa kuwa mwanamke. Na huyu mtu mwenye alikuwa amelipia alikuwa anataka kuwa vice chair ni mwanamume. Hiyo pesa yake, na alikuwa amepita election. So hiyo pesa yake imepotea hivyo. It is a genuine question because huyu mwanamke hajalipa pesa. Huyu amelipa kuwa vice chair kwa sub county na amepita kura genuine. Huyu mtu mtamtreat na mna gani? Because of gender anakuwa anarushwa nje.
Nimekupata kabisa. Kwanza, unajua masuala ya pesa ni very sensitive. Na lazima pia tukue very keen. Na hivi ndio tulisema. Na unajua kama mwanachama alikuwa amejipima kilo, akaona bado iko chini, akasema wacha nianzie hapa. Lakini akakaa, akatembea, akaona niko sawa, wacha nipige county. Hiyo iko sawa, iko very much encouraged. It is the same way, ukilipa hiyo ya county, it is able to take care of hizo uchaguzi za ward, za constituency, mpaka polling center. These are very unique cases. That is why tulieka hotline numbers, which tutawapea. Ukiwa na such a scenario na umelipa, it is so easy to verify for you to be upgraded. Hiyo sasa unapiga simu, ama unaenda kwa ile email unatuma ujumbe, ama kwa hiyo SMS unatuma WhatsApp, unasema I had registered for this polling center but I want to upgrade. Hiyo it will be able to be sorted out. So hiyo iko sawa, it will be sorted out and you will be notified. Na kwa sababu ya kuwa na mkataba ama utaratibu katika chama, we always say payment towards nomination, it is non-refundable. Hii sio kwa sababu tunataka kuumiza wanachama wetu. Ni kuhimiza wanachama ile wakati kuwe umefikiria, tumekuja hapa, tumeketi, umekaa na watu wako, umeamua, so that we don't have, ikuwe umeamua na unajua nini exactly you are going into. So that ukisha lipa, imagine we want to get 5,445,000 members. If we open such a window, it will processes to ensure tumefanya uchaguzi. Elections you will always see it is non-refundable. Lakini ukiwa na hizo swali lingi, alikuwa anataka kuongezea. Kuongezea kitu moja. Kuna swali ameuliza so valid that because of the gender issue, what if wewe mwenyewe ulikuwa na ukaregister kitu kama hiyo, si ndivyo ameuliza? Hiyo pesa itapotelea na umepita. Nataka turudi, ukienda pale kuchaguliwa as a candidate, hakuna mahali kuna chairman, ni kuchagua officials. Sawa sawa? Sawa sawa? Our officials wenye wako hapo ndio watachagua nani vice chairman wao, nani secretary, hizo the 30 positions. Sawa sawa? So at no point will you see, in fact, kama chairman hakuna mali unalipia. Kama chair committee led by the chairperson. Tumeelewana? So hapo hakuna mali unaenda ukalipia ya hii ukashindwa na huyu. Ni wao wenyewe officials watachaguana hapo, who is their chairperson, who is their secretary, who is their vice chair, all the 13 positions. Sawa? Asante. Tulikuwa ni constituency gani? Malava, swali lingine? Hamjambo nyote. Kwa majina ni Peri Samunga Samamba from Malava. Nina maswali kama mawili. Swali la kwanza, tuna positions 13. Zile tutawania wale tunataka. Na swali hili la members wale 7, what is the criteria of choosing these 7 members per every level? Swali la pili ama observation,
Tuna aina ya simu nyingi, kuna mulika mwizi ama ndio bonoko, kuna hiyo touch screen. Wakati huu tunapo register simu hizi zote, they are registering either with the digital or this other one. Lakini swali langu ni wakati wa kupiga kura, if it is going digital, kuna hawa members wa UDA wangetaka kupiga kura Grassroot, watuletee wale candidates wa polling centers, but I know 3/4 wanaweza kuwa na mulika mwizi. What happens? Kwa sababu walisema picha hizi za candidates pia they'll be reflected on digital so that they know these are the candidates I'm voting for. What happens na wale wana digital? Mwisho, hiyo simu ya digital ni mambo ya network usumbua. Wakati niko pale nipige kura na simu yangu network hakuna, nitasaidika aje? Asante sana, lakini kuna mahali ya training, wacha nirudie kidogo. Siku ya kupiga kura, the voting gadgets will be provided by the party. So ukienda kupiga kura, ukiingia pale, whatever you are going to use to vote or to cast your votes, there'll be systems that the party would have provided. So any other person on that day, provided umebeba kitambulisho chako, utapiga kura. Hapo utatumia simu yako. Haya. Kidogo. Swali lingine, umezungumzia 7 members. Hii 7 sio members. 7 ni the 7 categories of officials ambao tunaenda kuchagua. Which the 7 will carry 7 ballot papers. Ya kwanza kabisa, this is the composition of the 20. The composition of the 20 itakuwa so that we move on the same rates. Kutakuwa tunaenda kuchagua watu 20. Au watu 20, the composition itakuwa hivi. Kuna wale wakilishaji wa religious group, wale wa makanisa. Kwa hiyo uchaguzi, 3 members will be elected. Alafu wale wa representative wa biashara ndogo ndogo ambao tunawaita MSMEs, traders, tutachagua watu 4 ku represent hiyo category. Au ni ngapi so far? 7. Kutakuwa na pia professionals, na tunasema pia walimu, madaktari, wana profession gani zingine? Lawyers, mawakili wanakuja hapo. Mawakili watachagua also their representatives, 3 of them kwa ile professional groups. Au tumefika wangapi? 10. Si ndio? Alafu kuna wale representatives wa vijana, watakuwa 4 representative wa vijana. Na hii representative wa vijana tunasema wakiwa 4, it is 2 from the opposite gender. Aya, kuna pia wakulima. Wakulima kutakuwa na representatives 3 ambao watakuja to be part of the 20 at the kukua our officials at the grassroots level. Alafu au tumefika wangapi? 17. Naona tunasonga pamoja. Alafu kutakuwa na representative mmoja wa special interest group. Si ndio? Na mwisho kutakuwa na 2 other members. Hii 2 other members at the polling center tunasema it's 1 from either gender.
hii kategoria ya mwisho that is now forming the composition of 20 watachaguliwa kulingana na hizi vikundi. That is why ukienda kuregister unaulizwa unawakilisha kikundi gani, so that hao watu 20 wenye tunasema ndio baada ya uchaguzi, au watu 20 ndio wataenda waketi wachague their executive committee. After wamechaguliwa na wananchi, sasa wao 20 wataketi wachague their chairperson, their vice chair, wachague their secretary. Na secretary kwa hii uchaguzi, chama constitution ya chama iko na secretary general mmoja. Hao wengine tunawaita secretaries at their own level. Ndio ukipanda, maybe ukiwa a general, inaongezwa as a salutation at the national level. So hiyo ningependa kuclarify hiyo, nadhani it is clear up to there. Okay? Swali nadhani nimejibu zote. Nabaholo. Shinyalu. Okay. Shinyalu anaweza maliza alafu Nabaholo. Nataka nichukue nafasi kusema asante kwa wale waandalizi wa mkutano huu. Number 1, swali langu kwa kamati ambayo imekalia mkutano, nikiangalia hapa mbele nimeshangaa. Kwa sababu sijaona mtu ambaye ako na disability. Mlimsahau nyumbani ama atakuja siku nyingine. Mtu wa disability hayuko hapo. Kweli ama uongo? Number 2, wakati wa mkutano kama huu ni chama tawala, tunataka mtu ule anaifanya ile maneno ya sign language. Wakati tunazungumza mambo yenu, pia hao wajisikia kwamba wako miongoni mwetu. Wakati mwingine turekebishe hilo. Asante. Number 3, swali langu kubwa. Leo mnasema ukitaka kiti lazima ulipe malipo fulani. Sawa. Lakini mnajua wakora ndio wanagonga na pesa. Kwa sababu watalipa pesa, alafu waombe viti, watu ambao hamna kitu hatuwezi kupata kiti. Kwa sababu asante. Mrembo boss. Number 3. Unaelewa vizuri hili chama tawala. Na mimi nimefurahi sana kwa sababu tumekuja hapa. Mimi nasema tu ni asanti. Unajua wakati mwingine mkipanga mkutano, mpange mkutano mkijua watu wanakuanga na njaa. Watu wameshinda njaa, hawana chakula na hili chama tawala. Asante. Vizuri wakati tumeshinda njaa ni sawa, lakini tukitoka hapa tafadhali msitutoroke, mtuhakikishe kwamba mmetupatia transport tunaenda nyumbani. Asante. Asante. Wacha unajua kila tumekubaliana kila mkutano huwa inakuwa na utaratibu wake. Wacha niseme jambo moja. Unajua hii swala ya discrimination ndio mimi nataka kukemea kabisa. Na hakuna mtu, usiangalie mwenzako useme wewe sio disable, wewe ni disable. Wacha tuachane na hiyo kabisa. Because certification ya disability inafanywa na APDK. Kuna mwenzetu hapa anaweza kuwa na kitambulisho yake ya disability, lakini ukiangalia physically, tusijiite madaktari na sisi sio madaktari. Lakini tumesikia kenye tutafanya. Tutafanya iko sawa. Kuendelea. Na tumesikia vizuri kabisa. Tuta make sure kuwa tuko na sign language interpreters. Na kitu ingine, unajua tukimobiliziwa huwa tunaambiwa ni vikundi fulani zitakuja na tutakuwa na uchaguzi. Na katika hizi forums tunataka tufanye kwanza jambo agenda kwa list yetu. Tumalizane na agenda yetu alafu tuingie hiyo mambo ingine. Lurambi tumemaliza constituency na Baholo. Swali moja. I'm Florence Machio from Navaholo. Swali langu ni hivi. Mimi nilikuwa one of the candidates
2022, I registered very many members. Na wale walikuwa registered, they are already kwa system. Wakapata hata UDA number. Sasa hawa hatujui wataregister tena. I have also just wale walikuwa registered wataregister tena. Alafu number 2, vile mkubwa yetu kutoka Nairobi, your name, ametueleza ya kwamba sisi kama wana UDA sisi kama wana UDA ambaye tumekufa na chama tangu 2022. UDA mmesikia ya kwamba mimi nilisimama kwa UDA. Sasa ndio nasema tangu 2022 huyu mwenzetu ametueleza ya kwamba tukae strong. Kuna mtu yule wengine watakuja wapitia chini walipia wale 200 shillings. Wakiwalipia hiyo 200 shillings itakuwa namna gani? Hello. Hello. UDA. 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 Si tulikubaliana? Tukue na utaratibu. Ameuliza swali. Wacha mimi ni mjibu. Hayo unaweza. Haya, wacha ni mjibu. Tusikilizane. Tunasema hivi. Kama wewe, wacha tufanye exercise moja. Kila mtu achukue simu yake. Chukua simu yako, nionyeshe hivi kama uko na simu. Simu ya mkono. Ubonyeze *509#. Tumkaribishe kwa chama. A resign, a join chama. Si ndio? Si umekubali kuwa mwanachama? Wewe ni mwanachama. Mwanachama. Nilisimama kwa amekubali kuwa yeye atakuwa mwanachama na yeye ni mwanachama. Asante. Wacha nipatie. Haya, UDA. Tuko salama. Haya, nimesikia. Si ni sawa? Enye hapa kuna machampions, wapigieni makofi hawa. Wako sawa, si ndio? Tuko tu sawa. Wacha nikwambie, for avoidance of doubt, tukianza hii mkutano tulisema the party has a right to admission. Si ndio? Na one of the things lazima tujue ni kitu moja. As a candidate, kama ulikuwa candidate in the last general election, automatically that means you are a member. That is automatic. Because there's no way ulienda pale na picha yako ikatokea na anything kama wewe haukuwa member. Si ndio? So kuna zingine zinatelezanga kidogo na tunaenda. Tuko sawa. Pigieni mama makofi. Ako sawa, si ndio? That is good bana. Na ndio kwa maana tunaendelea kuempower our women so that wanasimama gangari. Si ndio? The last thing, ndio nimeona tunaendelea vizuri sana. Nataka tu change tactics kidogo. Because tukienda hizo mazote, nataka kwanza kujua tu zile constituency hazijauliza swali. Ya? Najua ni gani. Sawa. Nataka tunaenda pole because hatuwezi enda hivi. Nataki kusemeka tulifungia hawa, kuna wengine. Nataka because wakati mlikuwa mnaitwa, si ndio?
Mulisimama pa every constituency. Mkasikia hawa ni wa Lurambi, hawa ni wa Matungulu, hawa ni wa Muhaya, hivyo, si ndio? Bas. Venye mulienda, sasa nataka mtu mmoja hapa, unaona, from every constituency mwenye hajauliza swali, watume mtu mmoja hapa. Na ukiona mtu wa kwenu amekuja hapa, tafadhali usiamke. Si ndio? Kama na nitauliza ukisikia kama amekuja baadaye, kama umekuja baadaye unakaa chini, si ndio? Hatutapatia watu wawili. We have to have order. Sawa? Haya. Na ujue mahali tumefika gender balance. Tunasimama kwanza. Mahali imefika kwanza tufikishie hapo. Sawa? Mtu mwingine asikuje tafadhali. Ukikuja nitakuambia tu, nasitaki mtu aseme tulimwaibisha. Usiamuke tena. Sawa? Haya. Sikizana. Haya. Enda hapo. Msimamishe mtu mmoja. Hivyo. Wapi? Mumia assist. Haya, Mumia assist Kolomani. Mmoja. Tafute mmoja. Sikizaneni mmoja wenu. Bas, tafadhali kaa. Sikizana. Butere, simama hapo. Haya. Nyinyi mmesikizana? Ni nani? Sawa. Haya, mmoja wenu. Sawa. Wapi? Lugari. Haya, Lugari, mama ako hapa. Tafadhali mwambie swali yako, atakuulizia. Mmoja wenu, wapi? Matungulu. Matungu. Butere, kuna mwingine hapa. Ako wapi Butere? Kama naisenda na yeye mwache mtu mmoja. Haya, enda sikizana yeye nani atauliza swali. Wapi? Na kuna mwingine hapa. Mama Holo. Ishaulizwa. Tafadhali. Atauliza, ngoja kwanza. Atauliza because lazima to give balance to every constituency. Si ndio? Yes. Haya, ni hivyo tumemaliza. Kwa sawa. Haya, ni hivyo. So, hawa watu wako hapa ni watu wenu. Watauliza maswali on your behalf. Na kile tutafanya ni akiuliza swali tunaijibu hapo, anakaa chini, tumeaddress hiyo. Si ni sawa hivyo? Bas, by that way tutakuwa tumemaliza stories za maswali. Haya, tunaanzia na wapi? Mumia assist. Sawa. Ulizia tu hapa. Note. Swali tafadhali. Mimi naitwa Ken Lumbasi. Swali langu ni moja. Tumeongelea maneno ya consensus. Ningependa kujua kama kuna specific period that you are expecting wale teams ambazo zinaweza kuwa zinaleta consensus, na iwapo imefika hiyo time na wajaleta, je, uamuzi gani chama inaweza chukua? Asante sana. Kabla Katu, one of the things we said, for you to, whether it's consensus ama ni nini mtafanya, you must be a candidate, si ndio? Na candidate registration ends on 17th of November 2023. That means saa hizi mnafaa kumekaa chini, mmesikizana, mmejua hapa tunataka kutusimamisha, hawa ndio officials wetu, waende waregister as candidates on the position that are there. Si ndio? Then kutoka hapo wakisha register watakuja wenyewe, watakuja pale kwa polling center kuchaguana. Watachagua who is their executive committee team. So every registration ends on 17th of November for candidates and members. Asante. David Kasama ni from Matungu. Swali rangu ndaisi. Kwa vile registration iko open na tupate mtu wa chama ambaye ni opposition wetu, na registration iko open, na atoe pesa ajiregister na anunue watu wampigie kura na baadaye ahame na amechakuliwa, sio itakuwa hasara kwa chama? Point number 1. Point number 2, tupate polling center ambayo registered delegates ambao wanatakana wapigie kura hawajafika 20, watafanya namna gani? Asante sana. Hizo maswali zote mbili niko nimejibu, si ndio? In the sense, number 1, ameuliza mtu akinunua watu nini na alikuwa opposition na ingie. Look, wacha niwaambie kitu moja. Pale kwa polling center nani anachaguana? Si ni nyinyi?
Hapo ndio amenunulia watu. Remember, akishanunua it means nyinyi wenyewe mulitikia kununuliwa, sababu nyinyi ndio mmemchagulia wapi? Kwa polling center, na mkampatia delegated powers to be part of the officials wenye wana elect nani? Executives. It's upon you. It starts with you. If you know consciously mutaki mtu atoke na huko opposition anunue watu, usiitikie kununuliwa, because wewe ndio wa kwanza kupiga kura kwa polling center. Democracy requires two things: sacrifice na kutumia akili. Ukiona lazima usacrifice vizuri for the cause that you believe in. And the next thing is, you know, my conscience tells me I want this leader, sababu maono yenye ako nayo ni ile maono mimi niko nayo. I want to go together with this person, sababu tunaenda mbele na yeye. Ya pili, uliuliza kama watu hajafikisha. Tukasema 3 ways. Number 1, it is either you have a prerogative as at now and a good chance to make sure there are 20 people that can be elected who are members of the party. In the event hakutakuwa na watu, the party will have to do an appointment of officials. Sindio? Because hamukuchagua watu, hamukuwa member, na mulikuwa kwa hiyo area wenye mulikuwa mnafahamu chaguane, lakini hamukuchaguana. Si unaalao chama ikuje i-appoint ni huyu na huyu na huyu. Makosa ni ya nani? Bas. Thank you. Kwa majina naitwa Rogers Mindodi Nyongeza kutoka Lugari. Swali langu la kwanza ni kwamba tumesikia wale wenye walisimama kwa viti kwa tikiti yetu ya UDA na wakapita kwa nafasi zao wanaanzia kwa category penye walikuwa. Je, wale wenye walisimama na hawakupita nafasi yao nao iko wapi? La pili ni kwamba hao wenye walisimama na hawakupita kuna pesa zenye walilipa pia kwa chama. Nao hiyo pesa tena wataregister tena na pesa zingine. Swali lingine ni kwamba kunao watu 20 wenye tulikuwa nao before tuende kwa kura. Hao nao wamepewa nafasi gani? Asante. Asante sana. Hiyo swali itajibiwa baadaye, lakini acha nikwambie tu kitu moja. What you are paying for kama ni candidate ulikuwa nomination, si ndio? Na unalipianga for nomination for you to be in that seat. If you do not win that seat, tunasema asante, ulijaribu, wewe ni opinion leader na wewe ni mtu wetu na tunaendelea na wewe. That is why in any election or in any democracy, election periods go within a cycle. After hapo tunaenda kwa election nyingine, si ndio? Na unajaribu tena, si ndio? That why lazima itakuwa ikiendelea nini namna hiyo. Asante sana. Hamjambo. Jina muite Rebecca Andabwa Amunga kutoka Lugari. Swali langu ni swali fupi tu, kwa sababu ya tunapoongelea mambo na elections tumeelezwa ya kwamba lazima you register, uone kama you are a member, and then kama unahitaji any position, that is when unatuma pesa. Now my problem is, wakati ambapo nakutana na wale watu ambao tuko nao wanataka kuregister, I experience this problem ya kwamba mtu anajaribu kujiregister as a member. So anaenda all those procedures na nafika mahali ambapo haimletei clarification ya kwamba he's now a registered member, but kuna message ambayo inamkujia na inamfungia pale, message ambayo inamwambia the party will require some fee from you. So hana ile membership number, haijamwambia kama yeye tayari is a member na tayari anataka kuvai for something. So munisaidie, ikifika pale, how do I help those people? Asante sana ma'am. Umeuliza swali mzuri sana. And I am happy, very happy that ameuliza hivyo, because inaniambia kitu moja, amekuwa akifanya membership in the correct way. Ukishafanya registration, usifike hapo mahali imekwambia the party may require you to pay some fee. You have come to the end of registration and actually you have been registered as a member of that party. The reason why the word says may require you, it does not tell you you must pay. It is because in every political party, not just UDA, kuna different categories of membership.
Kuna watu wanaitangwa ordinary member, kuna mtu anaitwa bronze, kuna life member, kuna gold, kuna platinum. It is the reason why nakwambianga it may require, because in the instances that one of the requirements, for example at the county level in this grassroots election, lazima utakuwa a life member, si ndio? It is at that point because you may be required because of the level yenye utakuwa, but in that essence it means you have registered the person correctly na amekuwa member. Hata kama hijampatia membership number, it means kwa ofisi hatuja approve, which sometimes because of, if I tell you in one day I can even approve over 2,000 or 3,000 people as members. Na sisi tulisema chama iko na right of admission, so saa zingine inabidi unakagua, si unakagua vizuri. Now we have a whole team in the office that does the approvals of membership of a political party, and not just UDA, it is in every political party. So that is why probably after 24 hours you can just go through the same process ya *509# and go to membership status. Utaona membership status namba yako na uko registered wapi, kitu kama hiyo. Sawa, asante sana. Kwa majina nafahamika kama Team Asava. Mimi ni aspiring chairman Likuyani constituency. Niko na swali kuhusiana na hiyo mambo yenye ulisema ni ya appointment. Labda wale members hawakupatikana, chama ina consider kufanya appointment, but now si ati members hawakupatikana. Members walipatikana, lakini shida ilikuwa kutoa hiyo shilingi 200. So when you will be doing your appointment, will you be considering wale ambao ni members wa chama, ama tena mtakuwa mna consider, labda tunaweza consider wale wenye ni members na hawakuwa na nini na pesa ya registration kukuwa appointed? Swali la pili na la mwisho, saizi wengine wetu tumetoka kule tumekuja hapa kwa ajili ya hii shughuli. Could you be having maybe in future, or even I don't know if you will be able to roll out the same, isikuwe tu inafanyikia hapa kwa county headquarters, hata kule kwa constituencies na kule kwa wards, similar programs zikuwe rolled out so that our members can be sensitized about the same. Asante. Asante sana, swali mzuri sana. Naanzia hiyo ya mwisho. Yes, we will do that. Tukishamaliza hii process, this is a county sensitization program at the county level. Ndio at the county level, that is the very last position to be voted for. Sini mwisho ni county. Sasa it means by the time tumefika huko tumepata candidates wote wa constituency, wa ward na wa polling center, si ndio? That way the next stage of this program will be based on the candidates. The moment ushakuwa candidate wa chama, unakuanga chama inakushughulikia. So it means from that level tunaenda sasa, we have seen we have enough members candidates in this constituency. Tutaenda hapo now for a program to make sure they win those seats in terms of helping them. Ni kama tu nomination. Si ukishakuwa nominated, chama inakujanga sasa inakushika mkono, mnaendelea hapo mbele. Bas, kuwa candidate, ukishakuwa candidates, chama inachukua from there as candidates wao ni wengi kwa hii area wako wengi, we go that direction and we come now for another major program to make sure people understand why they need to vote for you because of ile kitu iko nayo, na tunakupatia platform to advance your agenda. Ya pili, alikuwa ameuliza hiyo swali ya about a point if we do not get enough members because of probably someone was not able to raise the 200 shillings, kitu kama hiyo. Swali mzuri sana. Kitu ya kwanza, even if you have to be appointed, you have to be a member. Hatuwezi okota mtu na huko, lazima ukuwe member, kitu ya kwanza. And that is the first thing, and it means there was a registration, you fall within a category of membership. And number two, tuelewane tu kidogo. Najua saa hizi yes, we understand, and also hata rais anashinanga akisema hiyo. Kama ulisikiza the State of the Nation address yesterday, the cost of living na hizo vitu zote, it is so important that he keeps on talking about it, because anajua what we are doing and what he is doing to make sure that that thing is addressed. Pole pole, but ultimately we'll have an answer. Democracy is expensive. Sometimes I want us to agree to listen to what are the functions of this executive committee tunachagua. One of the major functions is for them to advance party programs. The other function is to help in building partnership to build probably fundraising for programs within the areas of jurisdiction. Sindio? Now tell us, na si mbaya kukosa, lakini
Wewe ulifanya hesabu kaona badani nilipe 200, wacha nifanye hii because hii chama inaweza fanya ama ikose. And we still as a party, na wale watu naongoza unataka waongoze, hakuna sacrifice kidogo ya 200 for you to be voted in that position. Tumeelewa? Sometimes let's also understand that democracy is a bit expensive and a small sacrifice goes a long way. If we were to say so, that tutoe hiyo 200 shillings ama mtu walikosa, what will be the criteria for the party to know that watu wa hii area ni kukosa walikosa 200, wa hii area walipata 200, na hii area huyu walipata 100? What will be the criteria for the party to know? Sinaona iwezekani? What happened is initially, now let me tell you, rais anawajali sana. If for those who have been there for long, they know from the polling center in the last one, the grassroots election, and also check on the other parties, it is 1,000 shillings at the polling center. Only in the UDA, we are saying it is 200 shillings only. Sababu tunajua hii chama ni bottom bas kidogo tu inaenda long way, so that hata tukisema wewe ndio tunafaa tukupatie, saa zingine SG si lazima aende mkutano yote, si ndio? Lakini unataka kujua huyu mtu umemwambia acha nikutume uende usimamie chama pale na 1500, lakini ilikuwa 200, atafikisha? Hapana, si ndio? Tunaangalia kidogo na kuwa leader, because you also know that watu wakiamka asubuhi, uliza elected leaders, officials, MCA, bali ndio afike hapo, bado kuna mahali kidogo anaamka anapata watu hapo, na angesema mimi leo siko, mungemchagua? Asante sana. Asante. Majina yangu naitwa Mbale Jairus, acting chairman Ruisero constituency. Nimesimama hapa niko na maswali mawili. Before niulize swali langu, mwalimu haujanipa jawabu la kunishibisha, manake vile mwenzangu ameuliza swali. Tuko na wale ambayo hawatapata hiyo shilingi 200, tuwatie ndani ama tuwateme nje ya jahazi? Niingie kwa swali langu. Tuko na wafanyikazi wa serikali katika viwango mbalimbali, wanaruhusiwa kuwania nyadhifa yoyote hapa ndani? Nimesema wako kwa vitengo tofauti na ni wafanyikazi wa serikali. Na kuja kwa swali langu la mwisho, sababu leo nitajifunza kuwa mfupi. Swali langu la mwisho ni kwamba tuko na wale watu ambao watawania kuwa viongozi wa wadi, na tunapata habari ya kwamba wanaruhusiwa kuingia katika ile kamati ya watu 20 ambao wanaketi kule sub county ama kwa constituency. Na hapa kwa ward mtu anajisajili na shilingi 1000. Wale watu wako kule constituency wenye wataania nafasi kule wanahitajika walipe shilingi 2000 za Kenya. Hii 1000 yenye huyu amelipa hapa kwa ward itambeba na impe nafasi ya ketia kule kwenye sub county ama haiwezekani? Nifikie hapo na niseme asanteni sana kwa muda wenu. Tutakutana wakati mwingine Maulana kitujalia. Asante sana. Sasa shida yangu nisije kama nitaezana hiyo Kiswahili. Nitasema tu ile kitu iko, si ndio? Mimi nitasema tu na ile Kiswahili yangu ya huko Nyeri. Wenye tu itatoka ni sawa. Lakini sitaelewa. Kitu ya kwanza, hiyo swali ni ile tu nilikuwa nimejibu ya hiyo shilingi 200. Wacha niwapatie trick, lakini kitu moja. Wewe uko kwa pale kwa polling center, si ndio? Na unajua kuna mtu mwingine si ule anasimama pale constituency, na nataka kuwa hapo amesimamia whether ni chair ama nini, kwa hivyo achaguliwe official hapo. Na si nyinyi wewe ukiwa kwa pale ward ama polling center, wewe ndio utamchagua huko juu. Basi mwambie kupange. Simple. Number 2. Number 2. Si tulisema democracy ni expensive. Yes, bana. Wewe unafika hapo na huko juu. Mwambie unakuja huko juu, ningojee hapo juu lakini toke hapa. Tuko sawa? Number 2. Na ya mwisho swali ya civil servants. The only people who cannot participate in any election are the only gazetted state officers. Civil servants are not state officers, so they are allowed to contest in any seat. The same way, because that is a professional body,
being a civil servant. And in the essence, that is why pale kwa zile nyadhifa ziko hapo zinapiganiwa, kuna 3 positions for professional bodies. Sindio? Hiyo professional bodies inaweza kuwa ni mwalimu. Inaweza kuwa wewe ni daktari. Kama wewe ni daktari, you can be a daktari who is employed by the government, or you unaweza kuwa daktari who is a private practitioner. You are still a doctor. Sindio? So all the civil servants, board members, watu wote, as long as it's not as gazetted state officers, they are allowed to contest. State officers ni mtu kama CS, PS, na mtu kama chief, mtu kama, unajua, those, the administrative authority, the chief, the DCC, the CC, the regional commissioner, the PS, cabinet secretary. From there, those are the only gazetted state officers. So any other person ako allowed to contest. Asante. Samahani, tusirudie maswali ambayo yameulizwa. Sawa. Kwa majina ni Robert Maseshe, Acting Chairman Mias West. Swali langu ni je, ingawa limeulizwa tulikuwa tunaregister watu na vitabu kama wanachama. Swali ni kwamba kwa saa hii wa register tena ama hiyo namba itafanya nini? Swali la pili. Inachukua muda gani kama chama, inachukua muda gani mtu akiwa mwanachama ili asimame kuwa kiongozi wa chama? Ni siku hiyo amejiregister ama kuna muda? La mwisho, hii laptop, kwa mfano tulikuwa tunaregister watu bila kuweka vidole. Mtaamini aje kwa Grassroot, kwa sababu sasa ile anakuja utakonfirm aje ni yeye kwa hiyo ya Grassroot? Asanteni. Asante za tumpigie makofi yako sawa. Haya, ndakujibu tu swali mbili kabisa. Number 1, registration is digital. Number 2, verification also ya registration is through your phone number and your ID number. It is digital. Sindio? Asante sana. Gani? Which one? Ameuliza swali ya? Sawa. Ameuliza swali ya muda gani unakaa ukiregister ndio unaweza vai. Everyone has a right to a political movement. Sindio? That is why unaonanga dakika ya mwisho. Sindio? Si inakuwa kwa siasa. Unaona mtu amekaa amefanya hesabu, anasema anasikiza ground na hakuna mtu anasikizanga juu, ni ground peke yake. Wakifika hapo anasema ground imesema ni kuja hii side. Sindio? Na si kuna wengine wanakujanga hii side nyingine na wanaenda wanachaguliwa. It means even if you registered today and you became a member today, you registered as a candidate the same day, as long as it is between the period that is for the registration. Hatujafunga registration, you are a candidate na unaweza simama at any day. Asante. Usirudie swali. Asante. Kwa majina na Abdalla kutoka Butere. Nilikuwa na swali niliuliza na jamaa amejibiwa. Swali langu ni kwamba wakati ambao kwamba naenda kwenye ile kuregister as a candidate, huwa inaniuliza kwa constituency level ama katika ward level. Ikifika pale ninalipa hizo 2000 shillings. Lakini ananiuliza unakuja kuregister kama nani? Kuna pale chair and deputy chair. Nikaipiga kama deputy chair. Na wakati mimi ninaanguka pale juu, nimeenda pale juu na nimepoteza hiyo kura. Huku chini nitachama kitaniweka wapi? Unajua hakuna mahali unawekwa kwa chama elektiwa na watu, si ndio? Asante. Haya. Haya, swali. Kwa jina naitwa Bernard Ludeshi, Ikolomani. Swali langu ni moja. Wakati candidate tunapofanya registration kama candidate, unatuma picha
na details zako zote. Lakini wakati tunapofanya verification, maana mimi nimefanya verification ama tumefanya verification ya watu wengi sana, unapata details zako zote ziko kama kawaida venye umepeana, lakini unapata picha yako yenye uliweka kwa system sio hiyo. Utapata aidha ni picha mwanamke na wewe ni mwanaume. Yes, niko nazo. Ama utapata hiyo picha sio yako, ni ya mtu mwingine. What will happen wakati wa kupiga kura? Asante sana. Wacha nijibu hii swali in the finest way. Na huu ndio wa mwisho, ndio tuende process ingine. Kitu ya kwanza, tuko kwa stage ya registration. So in the system as it is, haijakuweka candidate sababu hatuja publish the names of candidates, si ndio? So there's no way sasa unaweza pata picha yako because haujakuwa candidate. What is giving you is a specimen sample of how the election candidates itakuwa ina kuregister. Asante sana. Nataka kufunga kwa maswali, kwa hiyo saa naona no. Mgani? Candidates walikuwa wamesimama wakaanguka. Haya. Acha nao. Haya, nataka tutakuja mahali nyingine. Tunagojea, kuna mgeni nangojea afike. So, nataka kuita Alex. Naona. Nataka kuita Alex sababu yeye ndiye regional manager wa hapa na yeye ndiye anashughulika na mambo yote ya siasa ya Kakamega na regional yote ya Western Region. Naona hapa, by the way, hapa mmebarikiwa sana. That mnatoa hapa ndio mnatoa Secretary General Kakamega, Regional Manager Kakamega. Hai, kuna nini? Sana. Asante sana. Tumpigie makofi director tafadhali. Sasa tuko hapa na waheshimiwa ambao walichaguliwa kwa chama ya UDA na itakuwa kitu mbaya sana ati Nairobi isikia kwamba mkutano ilikuwa Kakamega na wale walichaguliwa kama UDA MCAs hawakupewa nafasi. Nataka tu wapewe dakika moja. Lakini before mheshimiwa Tito nataka kuamuke kuje. Lakini before kuje director, nilikuwa nimesahau wale jamaa tulipigana nao last time tukakuwa MCAs na ni former MCAs. Wote tu wasimame wafanye tu hivi tafadhali. Former MCAs wote. Simameni tu mahali mko. Nimeona wengi wako hapa, wengine nimeona Samu ya hapo. Ewe. Simameni tu, fanya tu hivi. Korokoro umekata kusimama? Haya, wale walisimama kama wabunge simameni. Korokoro simama, wabunge. Korokoro, simama na wabunge. Mheshimiwa Tito kuja. Korokoro ni mbunge wa Matungu. Oh, wa Butere sorry. Korokoro. Asante sana. Executive yetu ya UDA na wananchi na ofisi yote ya UDA ambayo iko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina mtamuita Mheshimiwa Frederick Washika Watitwa aka Zima Kelele Washa Maendeleo, MCA kutoka Mayoni Ward, Matungu Sub-County. MCA representing President in Matungu and also representing SG in Matungu Sub-County. Mimi nikisimama hapa ni kuwapea tu advice moja kwamba tupendane kama nyumba ya UDA. La pili